Hujambo popote ulipo mtazamaji, ikiwa ni jioni njema ya tarehe 16 mwezi 9 mwezi wa Februari mwaka huu 2024. Zimesalia sekunde tu chache zitimie saa 1 ya jioni majira ni Afrika Mashariki. Ni mengi mtazamaji ambayo yamekuwa yakitukia nchini, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. We must stay focused and deliver on this commitment. Yaliyomo kwenye Lookuptv taarifa. Rais William Ruto aongoza kongamano la kutathmini utendakazi wa serikali mjini Naivasha. Sharti tutizame nyumba ili tufahamu tulikotoka. I had one of our friends say yesterday, when I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things he feels like crying. It is true. Rais William Ruto amjibu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wamiliki wa vilabu kaunti ya Kirinyaga walalamikia kuhangaishwa baada ya vifo vya watu 17 waliobugia pombe haramu. Na tunakujuza mengi kuhusu shule ya wajawazito. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Andamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na pia X. Waweza kusema nami, nitumie ujumbe kupitia mitandao hiyo yetu ya kijamii @Lookuptv, na pia waweza kusema nami kupitia mtandao wangu wa kijamii @Ruga. Jina langu ni Ruga. Hujambo na karibu. Rais William Ruto hii leo ameongoza mkutano wa serikali yake uliohudhuriwa na wajumbe wa Kenya Kwanza wakiwemo mawaziri. Ruto akichukua fursa hii kuwarai wote kuunga mkono sera za serikali na kuwaelezea mawaziri sharti watimize ahadi za serikali. Mkutano huo unalenga kutathmini utendakazi wa serikali kwa siku 4. Brian Mwai na maelezo zaidi. Akizungumza akiwa Naivasha wakati wa mkutano na wabunge pamoja na mawaziri, Rais William Ruto aliwasuta viongozi wa Kenya Kwanza katika bunge kwa kupinga miradi ya serikali, huku akisema kuwa wanapaswa kuwajibika na kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza katika kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya. We all went to the elections. We campaigned on the same podium. You heard me talk about housing. You heard me talk about universal health coverage. When it comes to implementation, sasa watu wanaanza sijui sasa unajua hii kitu imekaa sijui namna gani. Sasa mlikuwa mnafikiri hii kitu itafanyika namna gani? This is how it's going to happen. You know, when the rubber meets the road, don't start kusema ilikuwa ikaenda ikarudi. Hapana. We stay the course. Ruto alishikilia kuwa mradi wa nyumba za bei nafuu lazima utekelezwe, huku akiwarai wajumbe kupitisha mswada huo ambao upo bungeni kwa kuwa ni mojawapo ya ahadi alizotoa wakati wa kampeni. We were elected on a platform of creating jobs. It is important. And it is the reason why we intentionally put housing as one of the programs for us to deliver the transformation of Kenya and also create jobs. You have seen for the places where the housing program has started, including my friend Simon Kingara in Ruiru, there is already a difference. It is reported. Rais William Ruto anawataka mawaziri pamoja na wajumbe kutilia maanani mipango ya serikali ya Kenya Kwanza kuhakikisha kuwa imetekelezwa, huku akiwapongeza kwa juhudi ambazo baadhi yao wanafanya katika kuboresha hali za maisha ya Wakenya. We will need to collectively, you know, and I like what Ishungwa said, there is no other government in parliament. It is our members of parliament. You are the government. So don't stop pointing at some government. There is no other government. Rais Ruto amewataka mawaziri pamoja na wajumbe kutilia maanani mipango ya serikali ya Kenya Kwanza na kuhakikisha kuwa imetekelezwa, huku akiwapongeza kwa juhudi ambazo baadhi yao wanafanya katika kuboresha hali ya maisha kwa Wakenya. Mkutano huu unatarajiwa kufanyika kwa siku 4 ili kulainisha mipango ya serikali. So members,
I'm talking to many people here. Mutapita mtihani if you do what I'm telling you. Yeah, you will. We are setting up the exam for 2027. So mujipange. Na mtazamaji, na akizungumza kwenye hafla sawia, Rais William Ruto amemjibu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada ya matamshi yake siku mbili zilizopita kuhusiana na utendakazi wa serikali yake. Ruto akielezea kuwa matamshi yake Uhuru ni baada ya kuona jinsi serikali imejikakamua kutimiza ahadi basi na kuwa na vikwazo za BBI kama ilivyokuwa hapo awali. Tupate maelezo zaidi. Sasa aliyekuwa kiongozi wa taifa hili Uhuru Muigai Kenyatta baada yake kutoona kundula ya uongozi wake alipokuwa mamlakani. Uhuru aliyezungumza majuzi akikejeli serikali ya William Ruto kwa kuifananisha na kuendesha gari, akaeleza kuwa mtu hawezi kuendesha gari ipasavyo ikiwa ataendelea kutazama nyuma. Kama wewe ndio umepatiwa steering wheel ya kuendesha, kama ni kaunti ya Nyandarua, kama ni constituency hii, kama ni nchi ya Kenya, pale popote, kama wewe ni kiongozi wa maana, anashika steering wheel, anaangalia mbele, sio kila saa kuangalia rear view ati ametoka wapi. Unaangalia mbele. Ukiwa mtu wa kuendesha ukiangalia rear view mirror, wewe ni mtu wa kupeleka gari katika wewe yako kuingia mtaro. Hata hivyo, kwa upande wake Rais hakusita kukanusha madai hayo na kujivunia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, huku akidai kuwa uongozi wake umejikita kwenye miradi stahiki tofauti na uongozi wake. In fact, when I had one of our friends say yesterday, when I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things, he feels like crying. It is true. Because they are now wondering, it was actually true that housing was possible. And we wasted time on reggae. You know, they feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. Even those who are opposed to the housing program, it is not because they don't know that it is the right thing. Their problem is that it is us who are implementing, not them. Naye Bryce Rigathi Gachagua kwenye hafla sawia angekosa la kusema kumtetea mkubwa wake alikoendelea kumkosoa rais huyo mstaafu. Gachagua akisema kuwa ni muhimu kuangalia aliyosababisha taifa kujipata katika hali ya sasa ili kutotumbukia kwenye mtego ule ule na kuweka mikakati itakayoleta manufaa kwa Wakenya. Waliyasema haya kwenye mkutano na mawaziri mjini Naivasha. I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans are on board and they are not left behind. Uhuru Kenyatta aliwashauri viongozi kuacha kushikilia aliyopita ili kuweza kuangazia masuala yanayowakumba wananchi na kuendeleza taifa mbele. Uhuru aliyetema haya kwenye mazishi ya mke wa aliyekuwa waziri Amos Kimunya. Ruga Ival, Lookuptv. Naam, kwingineko mtazamaji, viongozi wa wengi katika mabunge yote mawili hii leo wameomba mawaziri kujikakamua na kuuza sera za serikali kikamilifu. Kimani Ichung'wah na Aaron Cheruiyot walielezea haja ya mawaziri kufika bungeni ili kujibu maswali mbalimbali ili kuhakikisha wanafahamu fika masuala yanayomhangaisha mwananchi na jinsi ya kuangazia changamoto za miradi ya serikali. Ian Keitani na taarifa hii kwa kina. Baada ya wabunge mnamo Machi mwaka jana kufanya marekebisho kwenye sheria za bunge, marekebisho hayo yakihitaji mawaziri kufika bungeni kujibu maswali kuhusiana na wizara zao, baadhi ya mawaziri wamefika bungeni mara si moja, huku wengine wakisusia vikao hivyo. Hii leo kwenye mkutano wa mawaziri na maafisa tofauti serikalini, kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amewataka mawaziri kutumia fursa ya kufika bungeni ipasavyo, huku akionekana kumsuta waziri wa mawasiliano Eliud Owalo kwa kutofika bungeni kuelezea yanayojiri kwenye wizara yake. Our cabinet secretaries
every time you find an opportunity to come and answer to a question or to a statement requested by a member of parliament, please take that time as also an opportunity to espouse on government policy. And maybe, for instance, I don't know, CS Elliot Owalo has not been there, for instance. If you get an opportunity to answer to a question, take that opportunity to also challenge us as members of parliament to also be a bit quick in pushing through government agenda, especially something like the ICT hubs. Ichung'wa akisisitiza umuhimu wa vikao hivyo, amedokeza kuwa kufika bungeni sio fursa tu ya kuzungumza na wabunge, bali kuelezea taifa miradi tofauti ya serikali kwenye wizara zao. And by speaking to members of parliament from the floor of the house, you will also have an opportunity to speak to the country at a prime time when many Kenyans are watching. And I'm happy cabinet secretaries like the Honorable Kipchumba Murkomen has done very well in taking advantage of even very difficult questions. Aidha, Rais William Ruto akiwataka wabunge kupitisha mswada kuhusiana na ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ichung'wa na mwenzake wa Seneti Aaron Cheruiyot wameahidi kuhakikisha kuwa mswada huo unapitishwa na kuwa sheria. Your Excellency, we also have the national government administration laws that are also bound to come to the assembly this session. Also the NADCO report, our affordable housing bill, which, Your Excellency, I'm happy to report we began debate last week on Thursday, so that we're able to conclude with that debate and be able to process the bill forward to the Senate, so that they're able to advertise it by Friday, do their public participation, and we get a new affordable housing bill before the next payroll. We are anxiously awaiting the housing bill, which the Honorable Lichungwa has spoken about. Once our colleagues in the Assembly conclude on it, we will definitely consider it. Ian Keitane, Lookuptv. Naam, asante sana Kitani. Mtazamaji, sasa tusonge mbele, na mbali na hayo, wamiliki wa vilabu kaunti ya Kirinyaga wamemsihi ni radhi Gavana Anne Waiguru kwa ruhusu kufungua biashara zao baada ya amri ya kufungwa kwa baa kufuatia vifo vya watu 17. Na kama anavyotuarifu Abdi Majid Hussein, wamiliki hao wa vilabu wanasema kuwa wanaumia kwa sababu ya wachache. Kufuatia hatua ya serikali ya kukabiliana na uuzaji wa pombe kiholela katika kaunti ya Kirinyaga, wamiliki wa baa wamejitokeza na kumwomba Gavana Anne Waiguru kwa ruhusu kufungua biashara zao, huku wasimamizi wa kaunti wakianzisha ukaguzi na uhakiki ili kupata leseni mpya. Kuna watu huku Kirinyaga wamejiweka juu ya sheria, juu ya serikali, juu ya watu wote, wanaitwa Bar Owners Association. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa baa za Mwea Mashariki Bernard Waweru amedokeza wako tayari kufuata maagizo yote, huku akisisitiza kusitishwa kwa uuzaji wa pombe haramu. Wakizungumza katika mji wa Wanguru, wamiliki wa baa walituarifu kuwa wengi wao wanaadhibiwa kwa kosa lisilowahusu, huku wakiomba serikali kuingilia kati wapa nafasi ya kuuza pombe halali. Waweru katika ujumbe wake alitaja kuwa uchumi umesimama tangu agizo la kufungwa lilipotolewa kaunti hiyo Jumamosi, akisema kuwa hasara imekithiri mipaka. We are ready to pay the licenses ya mwaka wa 2024 kwa sababu ni kitu tulikaa chini na tukakubaliana na tumekubali kulipa, na we are ready to pay before that 1st of March. Kiongozi wa wengi Kirinyaga Muridhi Kibinga ametoa wito kwa wamiliki wote wa baa kutii agizo la Gavana Waiguru, akiahidi kuwa uhakiki wa biashara zao utafanywa bila kuchelewa ili waweze kurejea biashara zao. Muridhi anasema kuwa ukaguzi huo utachukua muda mrefu, akiwataka wawe wavumilivu kwani suluhu ya kudumu inatarajiwa. Baa zote zifungwe na apply a fresh inspections. Kenya naweza wauliza wa apply kutoka kesho tufanye inspections, waanzie biashara zao instead ya kwenda kotini. Abdi Majid Hussein, Lookuptv.
Naam, asante sana Hussein kwa taarifa hiyo. Kufikia hapo mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account, weka namba zako tatu za bahati, fuatiza na neno look. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 000898. What next for Superior Homes? Because they're a company that represents winning in an area where majority of people have questions. The real estate sector. The last 3 years have been a lot of growth in the business, personally as well. A lot of learning and also just positioning the business in a way that will see continued growth in a sustainable manner for the next, decade, 20 years. And to me that's been what I would say, if I had to summarize, is the hallmark of the last 3 years. Are you an SME looking for a media partner? Look no more, as Lookuptv got you covered for all your visibility and marketing needs. We at Lookuptv understand your business needs and want to work with you on your marketing journey, giving you solutions that will take you to the next level. Call us today on 0707 572 358 or send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookuptv, your official SME media partner. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup, na anarejea na taarifa hii ya sauti yako wewe mwananchi. Je, serikali imelemewa kukabiliana na pombe haramu, au je, watumizi na wauzaji wanabuni njia za kijanja kukwepa mtego wa polisi? Mevin Getembe alizungumza na wananchi na haya ndio makala ya Mwananchi. Ni wachunguze tu kampuni zenye zinauza pombe, wajue kila kampuni na zikuwe registered. Hatutakufa walevi. For those people who are found selling those illicit brew yenye iliua watu wengi, na maoni yangu ni government iwachukulia hatua na washike. Kwa sasa watakuwa wakishikwa na waachiliwe tena, watasafanya the same mistake kutengeneza alcohol yenye haichapitishwa na quality control. Mimi ni mechanic, nafanya kwa garage. Sasa kwa hiyo story ya hiyo pombe, so inabidi tu watu wachore kunywa hizo pombe za pesa kidogo, juu unaona ziko na madhara mingi na zisaidii bado. Lakini sasa kama mtu ana do, si lazima akunywe hiyo pombe. Kama yeye mwenyewe angekwanza angekunywa, uone kama yeye atakufa. Juu anapikia vitu venye watu wanawaua. Hiyo juu ni kitu ameuza miaka mingi. Kwa hivyo hata serikali kama inajua kushikwa na kuachiliwa. Sio ni serikali tu, hata yeye yenyewe inakubali. Juu anafikishwa na achiliwa. Maoni yangu kuhusiana na hiyo illicit brew yenye iliua watu ni watu wakuwe waangalifu sana, especially kwa wale wenye wako rural areas, wanaenda kukunywa pombe kwa wale kwa places yenye
kwa wale watu wanatengeneza pombe yenye haijakupitishwa na quality control. So what I can advise for those who are those who wants to take alcohol, maybe they can go and get from the registered premises. Okay, kwa history ya pombe tunasikia. Okay, unajua huwezi bagua ni gani mzuri ama ni gani mbaya, inalingana na venye unaitumia. Kuna wenye wanaitumia zaidi. Naam, hayo ndio baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya kuhusu bugiaji wa pombe haramu ama ile pombe yenye sumu. Hii ni licha ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kupigana dhidi ya pombe hii. Wakenya wakihisi kuwa asasi zile husika kuwachukulia hatua wale wanauza pombe hii. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, asante sana Getembe. Tukisonga mbele mtazamaji, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi wanavyosema wahenga. Katika kaunti ya Bungoma, baadhi ya wasichana waliopata ujauzito wamekuwa wakipata mafunzo ya kiufundi huku watoto wao wakilelewa shuleni wanakosomea. Sasa tupate taarifa hii kwa kina. Kutana na Esther Kagea, mama watoto pacha. Angalau nyota ya maisha iliwashwa tena katika kituo hiki cha kuongeza ujuzi, shule ambayo amekuwa akisomea huku wanawe wakilindwa hapo. Esther anasema kuwa baada ya kupata mimba alifurushwa na wazazi wake na maisha yakageuka kuwa magumu zaidi. Tulivurugana na wazazi, wakanitoa kwa boma. Nilikuwa naishi kwa aunt. Sijakuwa hivyo rahisi. Kukuja kwangu hapa haikuwa rahisi, but at least saa hii naweza sema ni rahisi. Juu saa hii najua kushona. Hata kama bado sijapata machine, nimekuwa nikikaa kwa mtu nikimsaidia kushona na ananilipa. But saa hivi vile nimepata yangu, at least inakuwa rahisi. Lakini baada ya kujiunga na chuo cha kiufundi Chwele, sasa amepata ujuzi na anaelezea furaha yake kuwa huenda atajipa ajira itakayomwezesha kujikimu mahitaji ya kimsingi na wanawe. At least saa hii naweza jikeep, naweza saidia watoto wangu. At least saa hii naweza fanya kitu juu mimi naishi rentals. Saa hii naweza jilipia rent, saa hii sitegemei mtu sababu ya hii training nimejifunza. Peter Simiyu ambaye ni mwenyekiti wa mradi wa Najijali ambao sasa umekuza watoto 50 waliopata mimba za mapema, anasema kuwa hatua hiyo ni kuwasaidia watoto watoka familia ambazo hazina uwezo wa kujikimu kimaisha na waliotelekezwa kujikwamua maishani. Tunashirikiana kwa kufunza watoto ambao wamepata mimba za mapema. Tunawafunza katika tailoring and garment making. Kwa hivyo tulishirikiana na county government kupitia kwa Chwele VTC kuweza kusomesha hawa wasichana ili waweze kujitegemea katika maisha. Hata hivyo, Godfrey Wamalwa ameitaka jamii kuwajibika katika malezi ya wanao na kukomesha dhulma dhidi ya watoto. People are taking that advantage. Wanasema tu msichana akipata mimba, siku na Rotary iko pale itasaidia. Nitatupatia hizo vitu. Ni ukweli? Hapana, we are not after that. Tuko hapa tuweze kusaidiana. Mwalimu mkuu wa shule ya kiufundi Chwele tangu taasisi hiyo kuanzishwa mwaka 2022 amefundisha wasichana wengi na anajivunia kuwa ameshirikiana na mashirika mbalimbali kupata rasilimali. Project with them in the year 2022. I've gone through so many thorough trainings with these people. They can really harass you, but for a good cause. That is what I've gone through to be where I am. Maureen Bosire, runinga ya Lookup. Na huku ongezeko la ukosefu wa usalama ukizidi kuwakumba wakazi wa Samburu, Gavana Lati Lelelit amezindua kambi ambayo itawasaidia wakazi wa eneo hilo, akidokeza kuwa shule jirani ya Morijo imekuwa ikisumbuliwa na milio ya risasi, huku akimtaka waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kuhakikishia usalama katika eneo hilo. Hali ya wasiwasi imetanda katika kijiji cha Lorian, kaunti ya Samburu baada ya mashambulizi ya majambazi kuzidi na kuwatia wenyeji hofu. Shule moja iliyoko kando ya eneo la Morijo imekuwa ikikumbwa na milio ya risasi kila mara, huku taarifa za hivi karibuni zikionyesha kwamba askari wa akiba alipigwa risasi karibu na shule hiyo. Keeping these students here and the security situation is deteriorating every day. If you are assured of security, then we'll be very grateful. We thank the county government. They've given us NPR to
protect the students. But honestly, it is traumatizing. As it is currently, even getting supplies from Maralal to this place, it's a nightmare. Because people bringing supplies keep on fearing because of the attacks that take place even at the roads in this area. Anybody mentioning Morijo, they talk of bandits. We want the narrative to change. Gavana Lati Lelelit amefanya ziara katika eneo hilo na kueleza kutodhihirishwa kwake na waziri wa usalama Kithure Kindiki na kumtaka kuwapa matumaini wanafunzi wanaosoma kwa hofu kutokana na milio ya risasi kutoka kwa majambazi. Aidha, gavana alizindua kambi iliyojengwa kwa ukuta wa mawe, nyaya za umeme pamoja na mfumo wa kengele unaokusudiwa kuwasaidia wakazi wakati rabsha zinapozuka. Morijo ambaye inaangaliana kila siku inapigwa risasi iko na watoto 700, almost 800, 700 and something. Na watoto wametoka kila mahali Kenya. Mimi nataka kualika waziri Kindiki tutembee na hiyo shule ndio tuweze kuweka hata askari karibu na hiyo shule. Kambi moja ya askari Morijo Secondary School. Kwa miaka kadhaa sasa, wakazi wa kijiji cha Lorian katika kata ya Ngata na Nyoike wamekuwa wakikumbwa na usalama hafifu unaosababishwa na mashambulizi ya majambazi katika eneo lao. Martin Masharia, Lookuptv. Mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amemwakilisha Rais William Ruto kwenye kongamano la biashara la Kenya na nchi ya Canada. Kwenye mkutano huo, Mudavadi ameelezea haja ya serikali ya Kenya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Mawaziri amehoji kuwa serikali itaendelea kuimarisha uhusiano wake kati ya nchi ya Kenya na Canada, huku waziri wa biashara na viwanda Rebecca Miano akiunga mkono usemi wa Mudavadi. A significant milestone as we gather to strengthen the ties between our nations and explore new avenues strengthening our collaboration. Your presence here underscores the value of deepening partnership between Kenya and Canada, and I am confident that our discussions will be mutually beneficial. Allow me to reflect briefly on our last engagement in October 2023, where we connected virtually amidst challenging times. Despite the barriers, it was evident that our commitment to fostering partnerships between Canada and Africa remains solid and unwavering. It is very gratifying to witness steady progress in efforts geared towards expanding investment and commercial opportunities between Canada and Kenya, and we do extend a very, very warm welcome to the delegation that has arrived from Canada. Katibu wa masuala ya maendeleo na biashara kutoka nchini Canada, Manida Sidhu, akieleza hafla ya biashara inapanua nafasi za biashara kwa nchi hizi mbili. The government of Canada expects those companies to integrate responsible business practices throughout their operation, including in international supply chains. We expect this because we know that trust and confidence opens doors to even greater opportunities. Kongamano hilo likitoa nafasi murwa za kuimarisha uhusiano wa biashara. The president took the bold step and pronounced Kenya a visa-free country. Now, we can see it's beginning to roll over. Daniel Omayo, runinga ya Lookup. Na kwenye taarifa za michezo, mtazamaji, wachezaji wazoefu wa timu ya taifa ya mpira wa wavu kwa kinadada Sharon Chepchumba na Veronica Odhiambo watakosa kukitumikia kikosi cha Malkia Strikers. Hii ni baada ya hao wawili kutotajwa katika kikosi kitakachoshiriki mashindano ya michezo ya bara Afrika jijini Accra nchini Ghana kuanzia tarehe 8 hadi 23 mwezi ujao. Kikosi hicho kinachoongozwa na mkufunzi Jafeth Munala kitasafiri na jumla ya wachezaji 18 kushiriki mashindano hayo.
Mafunzo ya wakufunzi wa mchezo wa vikapu kupitia wakfu wa waziri wa mawasiliano Lookuptv Aongoza yamekamilika katika kaunti ya Kisumu. Mafunzo hayo yananuia kuwanoa walimu wa mchezo huo kwa ajili ya mashindano ya vikapu yatakayoandalia tarehe 2 na 3 mwezi ujao katika kaunti ya Kisumu. Aidha, mashindano hayo yananuia kunasa vipaji na kudhamini wanafunzi kutoka shule zitakazoibuka bora zaidi. You move the ball quicker than the defense can adjust. I'm a FIBA coaching instructor. Our group is called the First Coach. It's a Christian-based group. We preach the word and as well coach coaches and do camps. And we've organized this coaching clinic for coaches in Nyanza and Western. So we've had a good turnout, at least 40-50 coaches. And we are basically teaching them game management and how to coach the fundamentals, that is shooting, passing, dribbling. We are going to have a Nyanza Slam Jump tournament on March 2nd and 3rd, which is sponsored by the Lookuptv Aongoza Foundation. And the theme of that tournament is to empower youngsters, to empower young people with talent. Is like a talent identification, to see that maybe they will get scholarships. And it's also about unity. The tournament is also about unity, that sports brings us together. Na kwingine kwa mtazamaji, naibu mkufunzi wa timu ya Darajani Gogo Mark Andrew Ongwae ameondoka klabuni humo na kujiunga na timu ya Vihiga Bullets inayoshiriki ligi ya kitaifa almaarufu kama NSL. Ongwae ni radhi anaridhi mkoba wa mkufunzi George Owoko aliondoka katika timu ya Vihiga Bullets wiki iliyopita. Vihiga Bullets hivi sasa inashikilia nafasi ya 15 katika ligi ya kitaifa na alama 20 baada ya michuano 20. Na mtazamaji, na imekuwa ni faraja yangu kukuletea taarifa hizi zikiwa zimekatika dakika 31 baada ya saa 1 za jioni kutimia. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, na jina langu ni Ruga Ival. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, alamsiki. We value your